other level birthday treatment हो रहा है मेरे साथ. ये आर्टिस्ट 2 हफ्ते से ये बना रहे हैं. This is the happiest birthday I've ever had. Happy birthday! It's my birthday, not today, tomorrow, but the excitement is real. No matter how old I'm gonna get, I'm gonna always be excited for my birthday. I love having people and my people around me. Usually this is why I don't travel on my birthday, because I love celebrating with my loved ones. And if you go away, then you can't celebrate with your loved ones. So aaj raat ko I'm going out with Tamanna. And I was working. It's actually a Tuesday. It's a working Tuesday. Today's 28th. Kal mera birthday. So aaj raat ko main Tamanna ke sath jaungi. I used to always bring in my birthday with my girls. That's the tradition, to bring in my birthday with my girls. अभी सारी गर्ल्स तो पूरी दुनिया में फैल गई. अभी एक ही गर्ल बची है मेरी. तो I'm going out with Tamanna आज रात को. She's told me to just get ready and come. She's not given me any memo. She said we'll go dancing. So I'll get dancing ready in the night. But अब मैं काम कर रही थी और मुझे डोसा की क्रेविंग हो रही थी. तो I message मिस्टर जुखारिया कि प्लीज आप काम पे से ब्रेक लेके नीचे आओगे तो हम डोसा खाने जा सकते हैं. So we are going out to eat dosa. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया. I woke up at 6 in the morning. I had some brand deliverables to complete. So I woke up, I got that done. And now I'm craving dosa. And since it's birthday time, I'm letting myself eat some carbs, even though I'm trying to be as strict as I can be with my diet. The second half of Jan was not the best for me. Was a little rocky there. अभी डोसा खाने के लिए I've just done like a denim on denim look. I'm wearing my denim vest and I'm doing silver accessories because I really want to inaugurate my silver accent bag. ये bag अभी तक walk-in wardrobe से निकला ही नहीं, उसकी मुहूर्त ही नहीं आई है निकलने के लिए बेचारा. तो आज मैंने सोचा कि ये bag को स्टाइल करते, सिर्फ डोसा खाने के लिए जा रहे हैं हम. But my little baby can come, my pillow tabby can come with me and it doesn't have to stay in the wardrobe anymore. So I'm doing my morning skincare and going out the door. This makeup तो आज रात को भी लगाना है, कल भी शायद पूरा दिन I'll be having makeup on. First I'm using my Wishcare Super Bright Vitamin C serum. You can see how lightweight this serum is. Very water like almost can't even see that you've applied something on your face. It's very lightweight. Wishcare's texture is actually very user friendly and this is a vitamin C serum with some super packed ingredients. Like mera birthday glow would be incomplete without this serum. It has 4 different types of brightening ingredients. It's not just a vitamin C serum. It has ferulic acid, niacinamide and vitamin C. तो 4 different तरीके के brightening ingredients है. तो सुबह में इसको लगाने से like जो glow आता है ना skin पे. मुझे तो actually brand ने sample भेजा था इस product का. I have the sample also here only. Sometimes I use the sample, sometimes I use this. Both work fabulously for me. You can see this is like the version number 5.7 that they had sent for my testing. I've been testing this one. The sample I've had with me since the start of December and the final product they sent me in like the end of December. I've been religiously using it. It has done miracles. You can see the glow on my face. Uske baad you put sunscreen and it locks in the product really well. I'm using the same Wishcare's sunscreen. Always make sure to open the cap and ulta the product because आप ऐसा करोगे तो पूरा product ऐसा गिर जाएगा. It's very watery in texture. And Wishcare का main game I feel texture का ही है because the textures are so user friendly. Everybody enjoys putting in, no matter what skin type you are, even if you're oily skin, you're dry skin. Look at this sunscreen's texture. It's so comparable to the Korean sunscreens we have. Like uske baad you get like glass skin. Just these 2 steps and you can see the glass skin glow that I have going on just before my birthday. I love these products so much. I'm going to link them in the description box for you. And since my skin is so nice and bright, I don't want to do a lot on my lip. I don't want to keep just lip balm also because wo khate dosa chala jayega. So I'm going to put a nice bright red lip to match my red bag. I've chosen this Romand lip. It's a zero velvet tint inka and it's a beautiful color. Like look at that blurry tint. I really like this lip color. This lipstick is so gorgeous. Let the birthday celebrations begin. Later that same evening. The smog is still there, but some semblance of a clearer sky today.
The sun is setting amongst some clouds that I can see. बहुत ही सही प्री बर्थडे जा रहा है. मैं जमीन पे बैठ के काम कर रही हूँ because my chair had to not move from its position for the golden hour because golden hour में हम शूट कर रहे थे. अभी मैं बैठ के एडिट कर रही हूँ. मुझे इतने ज्यादा ब्रांड डिलीवरेबल्स कंप्लीट करने हैं क्योंकि मैंने बर्थडे वाला कंसेप्ट दे रखा है. तो सारा बर्थडे के अराउंड इट हैज टू बी डन एंड आई एम ईटिंग माय लंच एट व्हाट 5 o'clock 5:40. I'm eating my lunch. Although I ate that dosa and pav bhaji pretty late in the day, so that was also kind of a lunch and this is kind of a snack. But I also have to log off from work at 7 o'clock somehow anyhow because someone is taking me out tonight and she said 8:30 tak ready rahe and she's not telling me where I'm going. So I just know that we're going dancing because I really want to go dancing. It's been a while. A little later. Being sus has begun. मुझे ऑफिस आवर्स के बीच में उठा के लेके जाया जा रहा है. कहाँ लेके जा रहे हो? फजिज लाइक तुम दोनों जा रहे हो. मुझे लैपटॉप मेरा जमीन पे है. वो सनसेट दिखाने ला रहे हो तुम कमरे में. अरे Before you open it. I know what this is. Oh my god, you did that. Really? Oh, really? I can't believe you got it. I remember what you asked for. This is the last thing I was expecting. This is wow. This is really some stuff. Oh my god, it's the same one. Thank you, John. Thanks, bro. A little later. Alright guys, birthday bag is out. Birthday dress number 1 is going to be this one from Savannah. I have kept a clean ponytail because I didn't get a chance to wash my hair and style it. Done a very bold red lip glam and done these big earrings from Ishkara. Done my minimal gold jewelry on the hands and I'm ready with my sneakers to go dancing. I think they're perfect for dancing and since Tamanna's only given me one memo कि हम नाचने जा रहे हैं, that's the only thing I've followed through. मैं YouTube video भी अपलोड करी थी, साइमल्टेनियसली मल्टीटास्क करके ramen भी खा रही थी and I got dressed. I was really feeling myself and I think I really like the look. Let's go. I'm excited. इधर से नहीं नाचना है. देखो किससे बोला हम नाचने जा रहे हैं. हम मिस्ट्री रूम्स कर रहे हैं. हम मिस्ट्री रूम्स कर रहे थे तैयार होके. ब्रो डोंट टेल मी. लो गाड़ी चला रही है. नहीं देखो गाड़ी तो मैं खुद को भी नहीं चला. प्री ओन्ड लग्जरी कार के शोरूम के बाहर है हम. ये पूरा डेकोरेशन मेरे लिए. तमन्ना हाउ स्वीट. Yours truly. कहाँ लेके जा रही है ब्रो? मिस्ट्री रूम्स. मिस्ट्री रूम्स? Really? We are so fucking glad. I bought out my Bhagwati from Mystery Rooms. Really? Mystery Rooms is not the only place that we go. Yeah, of course, I'm sure. Oh my god. Your code for special code for today is 7003. We're gonna play live. उसको कार्ड लगता है क्या? I have no idea. No, it's just slow. चल सीढ़ियों से जाते हैं. इधर ही मिस्ट्री रूम हो जाएगा हमारा. मिस्ट्री लिफ्ट. We only have Good I wore Jordans. At least नीचे. boots, dude. Chappal is also comfortable. Yeah, I can run. They actually have birthday plans also. Oh wow. Guys, अभी हम मिस्ट्री रूम के अंदर जा रहे हैं. एक्चुअली सो ड्रेस. तमन्ना ने बोला था नाचने जाएंगे. वो मेरे को मिस्ट्री रूम करा रहे हैं. 1 घंटे बाद मिलेंगे आपसे. नाचेंगे ना इसके बाद? Of course. Yes. Ready? Let's go. अभी इसको डर लग रहा है कि सॉल्व. I'm all excited. See you in an hour. 1 hour later. मजा आ गया ना? This is too good. It was too good. It was too I good. we were prisoners, but I Yeah. was handcuffed. And Yeah. I actually felt like a prisoner. And then I don't think I should reveal it now. No. But there was okay. I'll just say there was this end part which we thought was We the thought end. that we were done long before we were done. Yeah. We were taking too long. Like हम बहुत आराम से कर रहे थे. लास्ट में हम नहीं सॉल्व कर पाए मिस्ट्री. लास्ट की मिस्ट्री के लिए he had to come and help us. 1 hour का टाइमिंग होता है. 1 hour खत्म हो गया As good हमारा. as I think we were a good 8 on 10 Yeah. because we just missed the The last last bit step, of it. yeah. But I think we should tell him to give the CCTV footage record. I swear, oh my god. I don't even We were so paying crazy. for that. हमारा जेलर का रूम था तो हम तो ऐसा
So जब मैं पहली बार चिल्लाई when I got the first clue, Tamanna jumped. She got so I was looking for something else, and then she found something. Like she opened it, whatever was supposed to be opened, and at that time, मेरा attention कहीं और था. I was like, fuck, what? And there was inside there were places like छोटे छोटे corners जिसमें हम इस dresses में चल के घुसे हैं. बेचारे जो कैमरा में देख रहे होंगे. तुझे क्या पागल लोग ऐसे क्यों तैयार हो क्या है मिस्ट्री रूम? देखो मिस्ट्री रूम का डेमो देना चाहिए. अभी हम नाचने कहाँ जा रहे हैं? नाचने पीछे. पीछे किधर? बैरल? नहीं, not barrel. Then बैरल के जमाने गए ब्रो. Guys, even she is on the plan that Reed is planning. अभी मेरे को पता चला है 7 minutes to my birthday, and this girl is also सास now सास. ये भी मुझे कहीं लेके जाने की कोशिश कर रही है. पूरा पैकअप करा दिया यार, मेरी ड्रिंक खत्म करा दी, पिज्जा पैकअप करा दिया. सब लोग कुछ प्लान करके मुझे बता नहीं रहे. यार ये रीत ने ना सबको घूस दे रखी है. मेरे सारे दोस्त मेरे नहीं रहे. 12 बजे से पहले मुझे निकाल दिया क्लब से. आई विल ब्रिंग इन द बर्थडे विद यू. तमन्ना को बोल रही हूँ रीत नहीं आ रहा है. वो ओके तेरे बिना बर्थडे ब्रिंग इन करने के लिए. कितना नाटक कर रही थी, कितना झूठ बोल रही थी. यार सच लायर. ये लोग सब एक्टिंग तो आती है ना. ये सब मिले हुए हैं. रीत उसको नोटिफिकेशन भेज रहा है. मेरे को देखना है क्या दीवानगी दीवानगी है. कहाँ जा रहे हम? जहाँ तो घर रहे हैं ना. कहाँ सुना ये गाना तुमने? पूरा कागज का ये मत मेरा. राजेश है लिख दिया नाम उस पे तेरा. तू मेरे उम्र की हो रही है यार. शट अप. तू बहुत सस बिहेव कर रही है. अभी रिक्शा मेरी क्यों उम्र की कैसी हो गई? तू रिक्शा क्यों छोड़ दी? मम्मी का उसको भाड़ा लगेगा. मम्मी का गेट उधर है. हंसते हंसते कट जाए रास्ते. She's gone mad. Meanwhile, We have made this very beautiful setup. We have no Amit and Reet has done a very beautiful setup. And क्या? We have made नहीं बोला, इसलिए मैंने बोला कि I did not do anything. Amit and Reet. अच्छा अंकल, अच्छा sorry uncle. Reet, Amit, everyone did a beautiful job. Me Love also, it. me also. Yes, Raj also. Tahar being the photographer here. Jeez. चलेगा. 62 ना हो बस भाई. वही तो है भाई. अरे वो सही जगह था ना. 62 ना हो बस वो. Fudgy. सब आ रहे सारा के अलावा. रीत छुपो ना भाई. तुम इधर क्यों खड़े हो? तुम लोग कोई मत दिखो. मैं भी छुप जाता. रुको पीछे उधर गाड़ी के. वो समझ जाएगी कि हम लोग दोनों ये सब अतरंग चले नहीं. अच्छा फिर ठीक है. बात है. ओह ऐसा है क्या? उल्टा मैं भी सोचा था गाड़ी के भी छुप जाता हूँ. कुछ ऐसी दिखने तो खाली कोई भी नहीं दिखेगा उसको. अरे लोग किधर से आ रहे भाई? किधर से आ रहे हो लोग? बार बार दिन ये गाए. ये पकड़ो भाई, पकड़ो. तुम्हारा नोटिफिकेशन मैंने देख ली. तुमने बाल कटा? अरे बर्थडे की रात को तो बाल की बारी. तमन्ना को भी अपने प्लान में था शामिल कर. बुलाती हूँ. मैंने बोला क्या? मैं बोल मैं कॉल पे हूँ. इधर आंटी इधर दोनों को नहीं पता. सारा कॉल पे दोनों बात कर रहे हैं. मैं बोला पूरा कॉल कर. मेरे को पता है सब लोग किधर है. तू कर कॉल. तू बलून करो. तमन्ना को भी खरीद लिया है. हैप्पी बर्थडे टू यू. तमन्ना इतनी अच्छी है ना. इट्स गिविंग अ सरप्राइज एट टिल 12 o'clock. शी वाज रीत नहीं आ रहा था को विश करने. वेरी गुड. यस. उधर बैठ जा. ये वाला मैंने हमेशा पिंटरेस्ट पे सेव की थी पूजा के लिए करने के लिए. बट कभी की नहीं. बॉयज प्लेड वेल. यस. कैंडल जो पूजा. मैंने पिक्चर्स दिया था तुमको. हैप्पी बर्थडे टू यू.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sarah. Happy birthday to you. बस मालूम नहीं पड़ा ना क्या किसी को कानो कान खबर नहीं चला पापी मैं तो तुम लोग सच्ची में तमन्ना की मतलब जय हो। तमन्ना ने जो सरप्राइज रखी लास्ट तक तुम्हारा फोन, उसका फोन अगर मैंने चेक नहीं की होती। You know what Sarah said? Y'all can't surprise me. Pooja was good at doing it. हमने कितना अच्छा SL60 लगाया दोनों फेस लाइटिंग के लिए। ठीक है, उसको बहुत लेट समझा। उधर करने बोल रहे She was actually discussing with me how you're not a part of bringing in my birthday. You're okay with it. मैं एक्टिंग में तो मेरे को बोलती है मैंने दीप को बोला I'm bringing you with Tamanna. He was like okay. I was like what? How is he okay? Like at 12 you're going to be only with me. वो ऐसा कैसे कर She was even give me an example that her mother said that अरे रीत नहीं आ रहा है, रीत कैसे नहीं आ रहा है। गुड ये मानती जा रही है। मस्त काम किया तुम मकसूद भाई एक फिर बोलती मैं बोल रही बुला रहे हो तू और पी। ये पापाराजी कौन लेके आए जिसने कॉल की पापाराजी कौन लेके आए मेरे को इतनी याद आई अपनी पूजा इन लोग के साथ अपन 145 में नाचने गए थे। नहीं वो हवा की गलती है हमने ठीक करे हमने बराबर खरीदा था हमने खरीदा बराबर के सबकी फोटो है, अमित वरना हमेशा निग्लेक्टेड फील करता है। फोटोज इधर ये ब्रो नहीं तेरा एक भी फोटो इसके प्रोफाइल पे नहीं है एक अच्छा वो मैंने भी पैसे ढूंढना चाहिए था ना। मेरे पास अभी आज की फोटो है। हम लोग हमेशा चिल करते हैं। मैं बोली ना आज फोटो कैसा बोल रहे हो ये अपनी धोनी है लास्ट में छक्का मार के जीता है ये अपनी धोनी है सरप्राइज तमन्ना ने रखी है। इन लोग सब तो इतने दिन से बोल रहे हैं हम बहुत मेहनत कर रहे थे बर्थडे के लिए, हम मेहनत कर रहे हैं। क्या बोलती है मैंने उसको पूछा 12 बजे रही ध्यान क्या आएगा? बोलती नहीं क्यों आएगा? मैं मन में सोचू क्योंकि हम जाएंगे उसके पास। किसको खबर ही नहीं है। मैं पूरा कैसे मीटिंग किया मैंने अरे ये तो छोड़, उधर जो पंचगनी जाने वाले थे ना अपन उधर भी yes. बना के रखे थे। ये बोले प्लीज लाइक अ मेजर पार्ट ऑफ आवर प्लान इज पंचगनी, तो पंचगनी कैंसिल मत कर। मैं बोली हमने मैप ओपन किया जूम किया अरे बट ये पंचगनी नहीं है, ये पंचगनी नहीं है। अर्थ में जगह देख रहे हैं ये जंगल है ये रोड है 26 26 साल की होगी। मैं फिर इधर घूम जाऊँ छोटा लग रहा है। यस ब्रो, 26 साल। तमन्ना तो बोल रही थी शादी कर लो है। रहने ब्रो, मम्मी का सब आंटी को टेंशन कैमरामैन इधर फोकस करो, कैमरामैन इधर फोकस करो। ये मेरे को बैक गेट पे लेके आ रही, मैं बोल रही हूँ वो गेट है एंट्री में। मैं गया था सुबह रीत को कि चल मैं छोड़ के आता हूँ, जैसे कि कॉल आया मैं बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, तू अकेला गाली का। कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ 12 बजे लेके आऊँ। मन में सोचू मेरे साथ तो तू नहीं लेके आने वाली। मैं तेरे को सूदी नहीं कर रही थी। I had chosen you bro, I chose then I chose him now. मैं बोली तुम हमने डबल रिक्शा जैक से उतरी इसलिए हील्स पहनी होगी तो इसकी कचकच कचकच चालू हुई। नहीं, मैं तो जूते पहन के निकली और पहले तो बोला you want to be comfortable tonight why बिकॉज़ Jordan। उसको पता ही नहीं था वो मिस्ट्री रूम्स जा रही है मेरे साथ। अच्छा मैंने इसको बोला कृष्णा कॉम्प्लेक्स में आने का। मेरे को मालूम था कि मिस्ट्री रूम्स जा रहे हैं लेकिन मैंने बताया नहीं। मैं देखो वही मैं इसको ये भी पूछी nobody else knows that where I'm going with तो you। मेरे को पूछती नोबडी किसी को बताने का था? I was like मेरे को किसको बताने का था? I thought it's our night. She's like yeah it's our night but you didn't tell anybody. Nobody, none of my people know where we are. I was like why do they need to know? मन में सोचू इसको तो सब पता है। मेरे को लगा है रीत तो सब पंचायत। हैप्पी बर्थडे। मेरे को रीत ने कल कॉल करके बोला मेरा फोन मेरा नहीं है। कोड आज का कोड नहीं बदला है मालूम है, उसने कोड बदल दिया फोन का। बंटी महाजन and I love her cakes and I love the strawberry season is for me, so happy birthday to you, happy birthday to you, क्या बात है birthday dear Sarah। गाओ जोर से बोलो मस्त एकदम। The next morning. इट्स माई बर्थडे मॉर्निंग और इतना प्यार से रीत ने पूरा फुगा लगा के रूम डेकोरेट किया है, बट वो भूल गए कि हमारा छोटू सा बेबी फुगों से बहुत ज्यादा डरता है। पूरी रात नहीं आया रूम में सोने के लिए एंड ही इज नाउ लाइक उस पर तिलक लग गया है मेरे उससे लिपस्टिक से।
Oh, why are you scared of balloons? Happy birthday to mom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. He's like फुगे Happy लगा के birthday dear mama. Happy birthday to you. Now Satyam will take him down and Reet will break all the balloons. I'm already dressed. I'm going to Sneha Sadan. I've hosted a lunch at Sneha Sadan. It's a girls' orphanage, and I wanted to celebrate my birthday with like a lot of other girls. So that's the lunch plan we have today. And this is the outfit I'm wearing. मेरा जो house जब लिया था तभी मैंने first outfit ये पहना था yellow, and मेरा happy color है तो. I love this outfit a lot. So hot, yeah. I hate the fact that it's January and it's hot. It's supposed to be cold in January. मेरे birthday के time पे पहले ठंडी होती थी, but अभी वो ठंडक हवा से चली गई है मुंबई की. Quickly get dressed. I just woke up. I just brushed my teeth and put my outfit because I don't want to get late. I'm not gonna do makeup because there's no time also, and hair भी इस बार मैंने कुछ किया नहीं है birthday के लिए. जो भी greasy बाल है वही हम चलाए जा रहे हैं. But आने के बाद रात की पार्टी के लिए अच्छे से do my hair and everything. A little longer than a few minutes later. Mom made it. Going to celebrate Sarah's birthday. Actually, so funny. मम्मी तो अभी सुबह उठ के मेरे को बोलती है give me last night's pictures to post on mom edit का story. I was like bro, you give Vrinda all the write up to write all the. No, I wrote it, yeah. You wrote it? Yeah. With emojis and all. Emoji she added. हाँ मतलब you wrote the write up and gave her, no? Yeah. I'm an English teacher. I know you know English. I sent it first to you, then she asked me, you want to write something? I said, yeah, of course. Then I sent her that same thing. You didn't check on your personal chat I sent you? I have lot of people messaging me today, mother. Yeah, I know that. 1 million subscribers, so obviously. वो लोग WhatsApp पे नहीं मम्मी तो सीधा गाड़ी में चढ़ उसको बोलेगी क्या है मतलब रीत का फ्रेंड आया था बिदुन he got so overwhelmed he went out he came back inside the house he got so overwhelmed with the home एक को तो बॉम्बे अच्छा नहीं लगा. वो बोलता है you live some crazy life so Yeah, seriously. girl. Not Turkish cuisine, no sir. Get invite from the embassy only directly to come to Turkey. Your hummus video got corrupted you know Oh, पूरा corrupt हो गया. आधा तो Yeah, वापस that's what this one was saying. Taha was yeah saying. Taha was saying All the days are swapped today for shooting me. Anybody's birthday is there today, tomorrow. This is Thomas' birthday. Whose birthday is there? Nana has got 2 new puppies. I'm so excited to meet them. Oh, so cute! So cute. Mummy, they are really good. Very long mouth. Yeah. They look like mongoose only. Huh? Mongoose only coming out. Is the white one. White one. Hi. Nana, please take care, huh, Nana? Mummy, they are really good. सत्तू बऱ्या जातीचे ते Better take care, huh? Oh, babu. Nana, what are these names? Yeah, all the. What else you kept, sweetie? And Sniper and no, she's already had. And you also don't name. You also. No. She can't take those names you're giving. What you? Sniper. Sniper only she made it. No. And what you thought, sweetie? Sweetie, white one, huh? Huh. Another one, Pili. Pili? Pili? Pili, after the go. Full no? फुला ने माँ पिली कहीं है. Cutie. Wait, I will name them. Something easy so that you can. Snoopy? Snoopy we had no. Where we didn't Who have is Snoopy. female and who is Both are male? females. Both are females. Oh, so cute. लेंगी बोले Hi, Babu. Yeah. Hey, Bubu. Hey. Sit and eat. She doesn't want banana. She doesn't like. I don't know. I just tried. I said fudge. She's never eaten. Because fudge eats you give. Yeah. They're still exploring the taste. They don't know if they like it. Come and try again. Candy. I'll call her Candy. White will be candy Yes. and black will be brownie. Can a girl be Simba? No. Girl Simba. No. See, they're liking. Oh, look, Mama, look at them. Come here.
No. Tiksa there. Simba is good for a girl. Come here. Candy, don't go anywhere. Come here. I'll catch you. This candy is very runny. Yeah, ma. Simba, come back. Simba. This one very simple. Now this one black. No making mistake anymore. No going anywhere. No going behind the chickens. We'll name her Candy and her Simba. White one candy, no? Yeah, Candy and Simba. Simba is only interested in chicken poop. Simba. Yeah, way. Simba. And this one is God. Blackie, come. Nana's names are Blackie, Brownie, Sweetie, all E. मैं बुलाती तो आती जैसे मेरे बर्थडे पे। पापा थोड़ी पैसा भर रहा है फ्लाइट का। तूने पूछ के देखी क्या? थोड़ी मेरी माँ तो मैं फैब में बोल रही थी कि मैं घर ही आ जाऊंगा, बोलती नहीं कोई जरूरत नहीं, आके देखना दोबारा अभी कहीं और घूम। ट्रू कितना घर पे है इधर। आज मेरे लिए अल्लाह पाक ने स्काई भी क्लियर किया, आज मेरे को समुंदर दिख रहा है मेरे घर से, वरना इतने दिन से समुंदर भी नहीं दिख, समुंदर के खाली बिल्डिंग का सिलुएट दिखता है। देयर इज नो दिस। आई एम हैविंग अ वेरी नाइस बर्थडे माशाल्लाह। आई एम सो ब्लेस्ड। आई वेंट टू प्रेम सदन, दैट्स इन मड आइलैंड, एंड माय मॉम यूज्ड टू एक्चुअली टीच इन दैट ऑर्फनेज व्हेन शी वाज लिटिल। इट्स अ नाइस प्लेस टू जस्ट गो स्पेंड टाइम विद द किड्स एंड ऑल ऑफ देम आर सो क्यूट। प्लस द सिस्टर्स ओवर देयर, लाइक द nuns are very sweet and they know my nani really well because they go to Mud Church and they all know each other. So I went there and nani's got 2 new puppies, 2 indie puppies. So she always has indie dogs because indie dogs are the best, like they are, especially when you have a bigger house and you have like you can't take care of dogs. They're like very self-reliant. Like Fudge is super high maintenance, right? We have to take care of Fudge, but indie dogs you don't have to take care of them. Now in this puppy stage she has to, but once they grow up, like she doesn't have to take care of them, and they're so cute. And my nani always gives the worst names, so I was like, no, you're not naming them. She's like, message me the names, otherwise I'll forget those names and we'll be back to Casper is the only nice name she ever kept. Otherwise Brownie, Blackie, Spotty, जो भी जैसा दिखता है वो वैसा she names it so that she remembers calling them. And she has new chicken babies also, so Ishan also Ishu will come finally today. These people are all doing something outside. I've been trapped in the bedroom, तो मैंने अपने बाल डाइसन कर लिए, उल्टा पुल्टा हो गया इस बार। I was talking to Pooja on the phone and I just dyson my hair उल्टू पुल्टू, like ये साइड हो गया और ये पता नहीं कौन सी साइड घूम रहा है। But nonetheless I want to go for more of a straighter look today. I'm wearing the black glittery dress जो आप लोग ने चुना है, तो मैंने अपना ड्रेस, अपना डाइसन, अपना मेकअप, अपना गेट रेडी विथ मी का सामान, अपना लैपटॉप इन केस आई वांट टू एडिट एंड फील लाइक एडिटिंग, सब कुछ लेके अपना संसार में इस रूम में बस गई हूँ। एंड आउटसाइड देयर इज रीत, शेरिन, और मुझे गेट के नोटिफिकेशंस आते तो आई नो देयर इज राजन, अमित also outside and a lot of Zomato orders are constantly coming, so I have no idea what they are up to. Like of course I've given the party, I've called all my friends, so I know we are having a party tonight, so I have to get ready for the party. But उसके अलावा वो लोग क्या कर रहे हैं I have no idea. The plan was कि मम्मी मुझे engage रखे और उनके घर पे लेके जाए, but I was like no, I want to be in my own house, I want to sleep, I want to relax. I have taken and given myself a छुट्टी on my birthday from work, so let me sleep in my own bedroom and relax and rest in my own bedroom. But yeah, this is my first birthday in this house after this house has been made also, na? So now I actually feel the privilege of like resting in my bedroom. So you do you, like I told Reet, आपको जो करना है you do it out, don't like I won't come out, I will pakka promise not spoil your surprise. So I'm staying put and getting bored in the room, but having such a good day, mashallah. Like I'm so blessed, mashallah. Like the whole idea of going to Prem Sadan was only ke when I was thinking कि मुझे क्या gift देना है अपने आप को, I could not come up with anything because I was like mashallah मेरे पास सब है अल्लाह का दिया हुआ, I don't need anything, and there are so many people who don't have that, so it's just nice to spend time with those people and get like a reality check for you all also, and that's what I wanted on my birthday. I had a great time. I'm just in a happy mood, and that's what's important. I'm feeling happy, even though I'm PMSing. I'm feeling happy. Having a lot of water because I feel like having a lot of coffee, but I'm controlling because I will sleep. I think I'll take one jhapki. I'm going to do khusur pusur bahar, and if I hear anything, मैं खुद अपना surprise खराब कर दूँगी. So I'll sleep. These people are coordinating to bring Ishan home because Sabina's gone to work. Non-stop, I'm getting calls from my gate. तू अभी मेरे को प्रॉब्लम में फंसाएगा, अगर रीत का सरप्राइज खराब हो मेरे को मार देगा. मैं खोलूं? कुछ इधर हुआ नहीं अब तक. क्या कुछ नहीं है. अच्छा भी दिख रहा है तू फॉर अ चेंज. हैप्पी बर्थडे. काम चल रहा है. कितना ऊद लगा के आता है तू. जैसे घर में आता है तो ऐसा लगता है पता नहीं दुबई मॉल में घुस गई हूँ मैं. काम नहीं चल रहा है, मैंने छुट्टी ली हुआ आज. अभी मैं कल रात की फोटोज देखूंगी, इसलिए मैं अच्छा तेरे कैमरे पे है ना. तहाने जो लिया था.
मैं कुछ देख नहीं रही हूँ बाहर। हॉल से ताज़ा ताज़ा खबर बोनाइटा भी आ गई है और मुझे उसका नोटिफिकेशन नहीं आता बिकॉज वो रोज ऑफिस आती है, तो उसका और शेरन का नोटिफिकेशन मुझे गेट पे नहीं आता। बट मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मुझे रूम सर्विस दी जा रही है, क्या पियोगे क्या खाओगे। द ओनली थिंग इज ये रूम में टॉयलेट नहीं, बाकी सब मैं तो इधर जी सकती हूँ। आई कैन डू दिस लाइफ, जस्ट कॉल देम आवाज लगा के और मुझे भेज रहे सब सामान। गुड, सम अदर लेवल बर्थडे ट्रीटमेंट हो रहा है मेरे साथ। बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। ये आर्टिस्ट 2 हफ्ते से ये बना रहे, खत्म नहीं हुआ अभी तक। तेरे को देता हूँ मैं पेन और पेपर, बना के दिखा। मुझे नहीं आता इसलिए मैं नहीं करता, तुम्हें आता है ना। Guys, we've been this very try to do something really good, but it looks good. Looks good. We are a mess right now, but we are somehow managing to do. Yeah, but it looks cute. I hope she likes it. Yeah. Meanwhile, Allah Pak truly blessed me with the most beautiful sunset today. I mean, look at that sky. The colors of the sky today are stunning. They're stunning. It's मैं कब से इधर बैठ के sunset देख रही हूँ and it's magnificent. So amazing. I don't know, we pulled it out of scratch. It was so difficult, but we did it. We did it. Oh my god. Yeah, the final touch of the Polaroid is yet to come, but oh my god, this is perfect. Looks amazing. Amazing is too beautiful. Oh my god. Can we just surprise it right now? अंदर बाहर है ना, बाहर से कोई है। Hello. To be read out properly. हाँ ऐसे ही खड़े रहो. Hello, yes. How are you? I met you after so long. ये थोड़ा जगह थोड़ा साफ कर बाशी कान बोल। Come here quickly, man. इधर इतना बस इतना। Ishu, can you tell me what is happening outside? No, you can't say no. Wait, last 1 minute. This is so happy. Everyone is so excited. 1 minute. Hey auntie, how did you like the this thing? Record? It's fantastic. Nice? Very nice. Which one? This one? That one. Yeah. Cake लगाओ guys. Cake के बिना बाकी सब हो गया. Oh my god, it's so I'm लोग को मालूम है इसका मैं. Wait, guys. 2 minutes. Like uncle, आ रही. जो हो रहा है उनसे जो हो रहा है। Happy birthday to you. Happy birthday, dear son.
बलून नीचे आ गया। ये राज है, ये राज। राज नीचे आ जाता है बार बार। Yeah, I was very good. सब मेरे फोन से फोटोज निकाल के भेज दी ना तुमने? Thank you, If you remember me, there's no way I could know. I love this. It's a concept. Oh my God, right? Phone from mom and dad. This is so good, but it's like exactly like you replicated my Pinterest dreams. We did it. It was difficult. Let me tell you. Oh God. We all know Vertical this clear. year was a little tough for her. Last Yeah. okay. So Naya saal. what we want to do is we'll just take a small round. Everyone, whatever wishes you want to give her, just we'll do a quick round, 1 minute, 2 minutes, whatever you want to say to her. We'll just do that. Yeah. Mummy, yeah, man, start. I wish you all the best. I wish you good health and I wish you a lot of success in your life. You have been a support to many people and you be that bubbly self what you are that brings joy into everyone's life. Puppy boss, happy birthday. Thank you. Uncle? मेरे को बोलना है मेरे को. Acha, Sana. I wish you all the best in your coming life with good health, and I am a pillar in all your ups and downs. I am there with you in my whole life. Now you can tell that he's not written that, no? Thank you. He's a man of few words. Sabrina? Firstly, happy birthday. Night you didn't pick up my phone. So many times I called you. Yes. Sabrina. Move on. Thank you for you wherever you are making the atmosphere so lively and so happy. Everybody's so happy around you, and you have been a constant support to me all throughout. Thank you so much. I wish you all the best always and love you always. So sweet. मैंने बोला था जिसने ताली नहीं बजाई. I have told you this पहले भी that you are inspiration to many people including me, and I'm so glad that we met and became friends. I'm just happy that you were a pillar and support to me when I was here in Mumbai. Nobody was there for me and you are my constant and you know this. कुछ भी हो जाए जीवन में तू हमेशा मेरा फोन उठाती है और तू हमेशा मेरे लिए है और मैं तेरे लिए. Yes, Come on. बोलो. तो So Sara, after 4 to 5 years of my life, I have not been having friends. You are third person I have met in Bombay who became so close to me. Apart from, so when we started, I was just a coach, but now eventually you became my friend. So you are one of those very special people who I look up to, and I'm always inspired by you. Thank you. कहा उर्दू में. I would like to say that इतने सारे influencer दोस्त मिले, okay? No influencer has ever been my friend, but Sara has always been my friend. Always, मतलब Sara never gave me an influencer feeling. She always gave me a family and friend feeling. So मैं और अमित तुमको 1 मिलियन पहुंचा देंगे. बस ये हुई ना बात. चलो शेरिन. Happy birthday, Sara. We love you. It's your 26th birthday. I don't know if you remember this. I didn't take a video. You were supposed to take a video, but I did not take that. But I'm gonna say this in front of you. That I don't know if you remember this. I entered this team saying that your resilience and your persistence to do things is so unwavering, and that is an inspiration to me every single day. Like I really wish to, from the bottom of my heart, to be one day like you have. 26 years old and fuck, you have so many things. That's something you need to be proud of today, forever, and we're so blessed to have you. Happy birthday again, and we love you. You say something about Mashi Babu? What did you say? Yeah, you say
Tell. Say Mashi, I love you. Just say Mashi, I love you. Mashi, I want kaju kapli. Action. बोनाइटा ने तो आज सबसे लंबा मैसेज मेरे को कल रात को बोनाइटा ने लिखी है, अभी तक किसी ने नहीं लिखा. So अभी वो मैसेज में सब आ गया है. Yes. I just want to tell you, I don't like speak enough about it, but I truly love you from the bottom of my heart. Thank you And so I look up to you really. You are an inspiration to me truly, and I wish कि आगे जाके I become like you. चलो Yes, read. Bobby was. So here I won't talk much about how much I love you or that because we've already gone over that, and we know that you don't. whatever Someone let him complete the speech at least. whatever's there, you know it already. I've personally seen how hard this year was for you. The thing that I've realized in the past few months, that I respect you more than I love you for what you've done this year. I know how tough it was for you to get out of bed, dust yourself up, and just be brave enough to face the world. You did, and you did it so beautifully. This all is a celebration of your wins, and honestly, you yourself are your biggest win. Never forget that. The amount of lives that you've touched. All I'd say is you're the best human I've ever met. चलो अमित So it's been 4 years. Yeah. तुझे पता है. So it's very ups and downs. बहुत जर्नी हमने देखे. 1303. So our first meet is like, hi, I'm Amit. Hi, Amit. उसके बाद गेटवे हमने शूट जो था. That time she said like इसको बात करा. ये नहीं जमेगा मेरे से. Until today इसको चुप करा. ये नहीं रहे. तो it's been a long journey from भाई मतलब शिफ्टिंग. मैंने इनके साथ शिफ्टिंग देखे, ब्रांड्स आते हुए जाते हुए, एंड इम्पल शूट कितना हेक्टिक होते हैं, सब कुछ हमने देखे. उसके बाद हम बैठ के रात को डिस्कस भी किए भाई ये कर सकते हैं. रात दिन काम किया यार. थिंग इज इट्स नॉट अबाउट बॉम्बे. व्हेनेवर शी लाइक मुझे जब लैपटॉप खरीदना था, शी वाज इन पेरिस. आई जस्ट कॉल्ड हर, मुझे लैपटॉप लेना, जीएसटी तू ले, आई विल फिक्स एवरीथिंग. देन वी वेंट टू दिल्ली फॉर अगेन. खाना उनका बकवास था. शी इज लाइक तू खा. She is not like क्या होगा देखा जाएगा. She always care for this. Then मैं जब भी इसको बोलता one thing that this is not my city first of all, but I never felt that. I told you every single time. So thank you for giving a good friend like a family. Thank you for this. And that's it. Happy birthday. ईशान वरुण भी क्या बोला मुझे. चलो finally Sara speech. Speech chalo. Dude, I'm Finally. just so grateful to have you all. Like, it's not even like I only had my family for the longest time, and I've always been very blessed with the best of friends who are not even like my school friends, my college friends. They're not here today, but as I've grown, I've met so many people. Everyone I've met in my life, from somebody like Yash who just came to train me, to everybody, to Amit who came to photograph me, to Sharon who interviewed to be a part of my team, to Bonaita. Everyone who's walked into my life and is still here today, I'm just grateful for y'all. Okay, I've just been blessed with the best people in my life from the time I was born to y'all till today. आज तक like अभी जब मैं सनसेट भी आज का देख रही थी, मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि कितने मतलब अल्लाह पाक से जितना मांगा है ना उससे ज्यादा उन्होंने दिया है, और सिर्फ लोगों की वजह से. Like today I was just smiling, giggling and laughing inside क्योंकि तुम लोग इतना मेहनत कर रहे थे बाहर. अरे इतना करने जैसे तो कुछ है भी नहीं, मुझे आने दो. बट आई वाज like इतने सारे लोग मिलके यार मेरे बर्थडे के लिए ये कर रहे हैं. मतलब आई एम जस्ट अमेज्ड एट द फैक्ट दैट आई हैव यू ऑल एंड यू ऑल लव मी एंड आई लव यू ऑल सो मच, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड माय फ्रेंड्स हु आर नॉट हियर, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू पीपल्स साइड. लाइक you all are the reason. None of this matters materialistically, but you all are the reason that I've been happy. I've made it through the difficult times that Reet is talking about, because each one of you has called, checked up on me, taken care of me, बोला है कि चलेगा सारा, we'll move on, we'll do this together, we'll go ahead. All of y'all told me कि हाँ, it'll be fine, and that is the reason we are fine today. I'm fine today, and I'm happy, and
This is the happiest birthday I've ever had, and thank you, Reed. Everyone tells me you're such a nice guy, but only I know what a nice guy you are, truly, and I love you with my everything. Thank you. I love you so much. Before I cry more, I want photos. Okay. और वीडियो मम्मी नहीं तो खोल तो सही. मम्मी मैंने मना नहीं दिया तुमको. शादी का कलेक्शन जमा. Oh my god. It fits me also. Papi boss. Yes. आज खुश तो बहुत Perfect. क्यों नहीं तुमको मैंने मना नहीं दिया इतना महंगा. अरे शादी का कलेक्शन माँ खींचो फोटो. Uncle, you also go no? Why? Middle. You should bring your gift. मेरे हाथों में दो चूड़ियां. ये कैमरा इधर. Ishu gave me his gift first. Yeah. हम लोग को And there are tigers नहीं, in नहीं this. है. Tigers in Ishu's gift. Wow! Oh my god! Really? Vintage series. Yeah. Bro, मैंने कितने लोगों अब भी recently because I've gotten into watches again. I wanted to get this for myself. I'm so glad I didn't buy it. Oh my god, I love it. Now I have a rose gold vintage Thank you, watch. Sabu. Yes, and I have a. Thank you, I Ishu. literally- Thank you. यार so much FOMO ना कि मेरे को नहीं बोल रहे. I love it. Sabu, come. waiting. I love it Come. so much. अभी मेरे पास भी है, सबके पास है मालूम है ये घड़ी. You have the same one. See, actually सबके पास है ये घड़ी. चलो कम. Indra. चलो पिक्चर टाइम. Hey, picture perfect. Come. रिएक्शन चाहिए हाँ सेम. पिछला वाला. Take 2. ये already एक बार खुल चुका है और ये लोग सब एक्टिंग कर रही है. ऑलरेडी एक बार खुल चुका है. फोनाइट है. खाना बनाने भी आता है. मेरे को लगा तू सिर्फ कॉफी बना सकती है. हो गया. Amit is more. Too good, मैं इसको काटूंगी. और ये बहुत अच्छा लग भी रहा है और ये पानी टाइम जा रहा है. Thank you. तोहफा. I think it's going to be a very sexy dress or something because काजो के बैग में. हो सकता है this could be like वो ना. नहीं बिल भी है ना. अरे नहीं है वो दूसरा है. काजू नहीं मैं तो सोची वो नहीं है but something काजू cute. कतली. काजू कपली. इशू काजू कपली. काजू से काजू कपली. वाह. Describe. पिंक काजू कपली. Okay. खोलो. This looks like a chaniya choli, no? It's a dress. It's a House bathrobe. It's a bathrobe. So pretty. Wow. It looks like those Japanese bathrobes. है ना so cute. हम तो रहते हैं. Turkish bathroom. हालेलुया. हम जाके बोलेंगे मैं टी-शर्ट पे ना पूछना. जल्दी. Birthday wish, Baba. Birthday wish, come on. You vote? Yes. Happy birthday. Come here. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sarah. Happy birthday to you. तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sarah. Happy birthday to you. मस्त बनाई मम्मी देखो. सब एक ही बार में पूछना चाहिए. वेट. चलो कम. Woo!